皆さん、こんにちは。第47回目の米あれこれチャンネルです。今日は、あの、最近起きたベネズエラの地震に関しての情報があったので、それをシェアさせていただきたいと思います。タイトルは800以上の建物は発泡剤が支えていたというものです。それで、今日の、リンクがチャイナ・オブザーバーっていうところで、それでタイトルが30ミリオン、30ミリオンのベネズエランの人たちはすごく怒ってると。800の、中国が建てた豆腐ドレッグ、なんか豆腐のカスカスしたみたいなビルディングが、エクスポーズされたっていうことで、それはどういう内容かっていうと、セメントなしで、しかも Just EPS っていうのは発泡スチロールのことだと思います。それで今日のやり方として一応皆さんと一緒に字幕をちょっと文字化起こししてあります。それで、別に英語でわかるっていう方とか、あと字幕で追っていって大体わかるっていう方は、これは数ページありますから飛ばしていってくださったら助かります。それでは皆さん一緒に読んでいきたいと思います。6月24日の夜、ベネズエラ北西部の沿岸地域で稀に見る二重地震が発生しました。39秒の間に2回の主要な揺れが連続して発生し、マグニチュード7.2と7.5を記録しました。6月29日に発表された公式発表によると、死者数は1450人を超えました。負傷者は3238人以上に上り、最大6万8000人もの人々が行方不明とされています。全国で約800棟の建物が倒壊し、多くの建物が深刻な損傷を受けました。多数の建物がパンケーキ崩壊と呼ばれる形で崩れ落ちています。オンラインで拡散されている映像では、最も被害の大きかったラグアイア州の沿岸部で深刻な破壊の様子が確認されています。沿岸沿いの高層ビルは瓦礫の山と化し、道路は大きく損傷し、多くの建物が段ボールのように崩れ落ちました。マイクロソフトの AI for Good ラボの分析によると、市内の約3万トンの建物のうち、約3分の1が損傷を受けたとのことです。救助活動が続く中、住民からは皇室の対応が遅いとの声が上がり、建設品質への懸念が公衆の不満を高めに、さらに高めています。ベネズエラの最前線救助隊員が撮影した映像がソーシャルメディアで広く拡散されました。映像では男性が倒壊した建物の壁を手で壊している様子が映っています。外壁は薄いコンクリートの層のように見え、それを剥がすと内部は発泡ポリスチレンフォーム EPS の大きなブロックで埋め尽くされていました。これ見てみろ。発泡プラスチックだぞ。壁の中が全部こんなクソみたいな発泡プラスチックで埋まっている。政府なんてクソだ。外側にちょっとセメントを塗っただけで、中は発泡剤だらけじゃなかった。だからこれ崩れたんだ。全部崩れたんだ。地震のせいだなんて完全な嘘だ。触ってみろ。中は全部発泡剤だ。誰もバカじゃない。これで全部崩れた理由が分かった。金のためにこんなことしたんだ。これは小さい問題じゃない。近くにいた救助隊員たちもこの貧弱な建設品質にあ衝撃を受けていました。ネット上のコメントによりますと、コメントではこの建物がシリックコンストラクションのプロジェクトだったのではないか。それで地震後に約800棟もの建物が倒壊したのではないかと疑問視する声もあります。他のコメントではこれは自然災害ではなく人為的要因によるものであり、中国系国営企業に関連した建設慣行が原因だと指摘しています。被害が最も大きかったのはベネズエラの国家住宅計画
偉大な住宅ミッションの中で建設された高層住宅団地でした。公的記録によると、これらのプロジェクトのいくつかは、中国企業、シティックコンストラクションやチャイナカムセ、カムシーなど、主要請負業者として建設に関わっていました。特に被害の大きかったラグアヤ州のカティエラマル地区にあるアバニシモ・ヒューゴ・シャバーズ、住宅プロジェクトは、シティックコンストラクションが建設したもので、地震で大規模な損傷と倒壊が発生しました。AFP 通信によると、この団地内の192棟が強い揺れで深刻な被害を受けました。現地の生存者や記者によると、あストライ、ストライクスリップ断層の動きにより、団地多くの複数のアパート等が完全に倒壊し、地面とのロッドレベルになりました。他の建物にも深刻な構造クラッシュが発生しており、今後も倒壊の危険性があります。団地内の全3400棟は避難が完了し、多くの住民が路上にマットレスを敷いて野外で避難生活を送っています。また、ラグアイ州の港湾インフラも深刻な被害を受け、ほぼ操業停止状態です。2012年の港湾近代化拡張工事、主にチャイナハーバーエンジニアリングカンパニーとステックコンストラクションが始動しました。2017年4月28日では、近代化された浸水コンテナターミナルが当時のベネズエラ関係者により正式に開業しました。2005年11月、シティックコンストラクションは、ベネズエラ住宅省と全国住宅開発に関する総請負計画を締結しました。このプロジェクトには2万戸の住宅と付帯公共施設が含まれ、総建設面積は170万平方メートルに及びました。このプログラム内のトゥナは、あ社会住宅プロジェクトは有志と EPC ターンキー方式で開発され、116棟、13、1万3034戸の住宅と、あ付帯インフラを含む当時中国企業がベネズエラで手掛けた最大規模の住宅プロジェクトでした。今回の地震では、このプロジェクトの多くの建物にも広範囲に亀裂が入り、一部で部分崩壊が発生しました。これらの大規模プロジェクトはかつて中国の海外建設と国際協力の主要な成功事例として称賛されていましたが、現在では海外インフラプロジェクトの建設性能に関する広範な議論の中で取り上げられています。これらのプロジェクトでは、中国企業が融資だけでなく、プレハブ工法、プレキャストコンクリート部材、構成型枠システム、一式の建材を提供し、シメントや鉄筋も中国から輸送されました。中国企業が直接請け負ったプロジェクト以外にも、ベネズエラ現地企業が建設した建物にも、二国間合意に基づく輸入資材や技術が使用されていました。古い建物の老朽化や耐震技術の未達による倒壊は予想の範囲内かもしれませんが、ここ10年ほどで建設された近代的な高層建築物が多数倒壊したことは、技術者や市民に深刻な懸念を引き起こしています。専門家は、広範な構造的失敗の主な要因として、以下の3点を挙げています。資材の品質低下とコストカット。倒壊現場の写真では全く多くの柱に鉄筋が不足しており、ええ
鉄筋が不足しており、鉄筋の間隔や太さが基準を満たしておらず、コンクリートの強度も不足していました。これにより、深い振動に対する極めて希弱になっていました。地質評価と地盤浄化の不満。被害が最も大きかったラグアイや沿岸部は、軟弱な堆積物や埋め立て地の上に建設されており、これらの地盤は地地震波を大幅に増幅させる可能性があります。ベネズエラ技術協会は繰り返し警告していましたが、開発圧力により守られませんでした。これはひどいですね。それで、第3、構造設計の弱点。多くの建物が店舗や駐車場のための開放式1階プロティ構造で、耐震化壁の支持が不足していました。強い地震では下層部が最初に破壊され、上部が連鎖的に崩壊する垂直方向のパンケーキ崩壊を引き起こします。Great Housing Mission Program は1999年に故ウゴ・チャバスが前大統領の下で開始された国家住宅計画で石油収入を活用して被災地や低中所得に手頃な住宅を提供することを目的としていました。大量の建設目的を迅速に達成するため、ベネズエラ政府は国内企業に加え、ロシア、トルコ、イラン、中国などの国際請負業者と二国間合意で協力しました。中国企業は特に被害の大きかったラグアヤ州などの地域で主要な役割を果たしました。2011年から15年にかけて完成した大規模高密度住宅団地、ソーダ・ヒューゴ・シャバス、フリッツやルイサ・クリス・デ・アーゼリーニ、住宅複合施設などは、急ぎの工期と政治的目標のプレッシャーにより建設品質が大幅に低下しました。コスト削減と工期短縮のため、軽量素材や迅速組み立て工法に大きく依存。中国からの大量の建材を直接輸入。プレハブ工法は成熟した技術ですが、耐震設計や地盤改良が不十分なまま、特に軟弱な海外砂地で使用すると深刻な構造リスクを生みます。第三者による独立した監督体制の欠如、政治市場のプロジェクトが標準的な都市計画審査や構造審査をバイパス、引き渡し後の長期メンテナンスの放置、経済危機とハイパーインフレにより資金不足、海岸の沿岸も建物をさらに弱体化されました。今回の地震で明らかになった建設問題は、ベネズエラの長期的政治、経済失敗によるインフラの脆弱性を反映しています。中国関連プロジェクトに関しては、ベルト&ロード、一帯一路構想化の海外インフラ発における重要なリスクも浮き彫りにしています。安定した経済環境、適切な地質評価、独立した監督体制がなければ、大規模国家主導プロジェクトは支援、構造的失敗、長期放棄のリスクが高くなります。この地震により多数の住宅が廃墟となり、少なくとも1万3000人が避難を余儀なくされました。直接的な経済的損失は約67億ドルと推定され、広範な経済影響はそれを1.5から3倍に達する可能性があります。国民議会議長のロドリゲス氏は123年間で最も深刻な災害と述べました。ベネズエラは現在、
現代史上最大級のソブリン債務編成を試みており、総債務は2400億ドルと推定されます。中国は最大の日韓間債権者の一つとして大きな金融損失リスクに直面しています。残存債務は100から200億ドルとされ、シティグループは少なくとも50%のヘアカット、原本証言を予想。一部アナリストは70から80%の証言を予測しています。中国の一帯一路構想は、複数のパートナー国で金融リスクやプロジェクト失敗という混合した結果を生んでいます。この自身は未完成インフラと重い債務負担という両国に長期的に影響を与え続ける弱点をさらに露呈させました。それでビデオの方に行きます。字幕になっています。それでは行きます。On the evening of June 24th, Venezuela's northwestern coastal region was hit by a rare double earthquake. Within 39 seconds, two main shocks struck in sequence, measuring magnitude 7.2 and 7.5. As of official figures released on June 29th, the death toll has risen to more than 1,450. Over 3,238 people have been injured. More concerning, as many as 68,000 people are still reported missing. Reports indicate that nearly 800 buildings across the country have collapsed, with many more severely damaged. A large number of structures suffered what is known as pancake collapse. Videos circulating online show severe destruction in the hardest hit coastal areas of La Guaira state. Coastal high-rise buildings were reduced to rubble, roads were heavily damaged, and many structures collapsed like cardboard. An analysis by Microsoft's AI for Good Lab estimated that about one-third of nearly 30,000 buildings in the city were damaged. As rescue efforts continue and residents report slow official response, concerns over construction quality have added to public frustration. A video filmed by frontline rescue workers in Venezuela has spread widely on social media. In the footage, a man is seen breaking apart a collapsed building's wall by hand. The outer layer appears to be a thin coating of concrete. Once removed, the interior is revealed to be filled with large blocks of expanded polystyrene foam, or EPS. Looking at this thing, this is foam plastic, man. These columns are full of damn foam plastic. Damn the government. They put a bit of cement on the outside, but the inside is packed with foam. That's why it all came down with this thing. They say it was caused by an earthquake, but that's a complete lie. Touch it. It's all foam in the middle. No one is stupid. Now, I understand why this whole thing collapsed. They did this for the money. Man, this is not a small issue. Nearby rescue workers also appeared shocked by the poor construction quality. Some online comments question whether the structure was built as part of a city construction project and whether this could help explain why nearly 800 buildings collapsed after the earthquake. Other comments describe the situation as not only a natural disaster but also the result of human factors, pointing to construction practices linked to Chinese state-affiliated contractors. Among the worst affected were high-rise housing complexes under Venezuela's state housing program, the Great Housing Mission. Public records show that several of these projects were built by Chinese companies.
including CITIC Construction and China CAMC Engineering, which served as major contractors. In the heavily affected La Guaira state, the Urbanismo Hugo Chavez social housing project in Catia-La-Mar, built by CITIC Construction, suffered major damage and large-scale collapse during the earthquake. According to the AFP, 192 buildings in the complex were severely damaged by the strong shaking. Survivors and reporters on site said that movement along a strike-slip fault caused several apartment blocks at the back of the complex to fully collapse and become level with the ground. Other buildings developed serious structural cracks and are now at risk of further collapse. All 3,400 apartments in the community have been evacuated, and many residents are now sheltering outdoors using mattresses placed on the streets. In addition, infrastructure in the port sea of La Guaira state was also heavily damaged and has largely stopped operating. The modernization and expansion of the port in 2011 were mainly led by China Harbour Engineering Company, CHEC, and CITIC Construction. On April 28, 2017, the upgraded deep-water container terminal was officially opened by then Venezuelan director Nicolas Maduro. Records show that in November 2005, CITIC Construction signed a general contracting agreement with Venezuela's Ministry of Housing for nationwide housing development. The project included 20,000 residential units, along with supporting public facilities covering a total construction area of about 1.7 million square meters. The Tuna social housing project within this program was developed under a financing and EPC turnkey model. It included 116 buildings and 13,034 housing units with supporting infrastructure, and it was the largest housing project carried out by Chinese companies in Venezuela at the time. During the recent earthquake, many buildings in this project also showed widespread cracking and some partial collapses. These large-scale projects were once described as major examples of China's overseas construction and international cooperation. They are now also being referenced in broader discussions about construction performance in overseas infrastructure projects. It is also noted that in these projects, Chinese companies provided not only financing, but also prefabricated construction technology, precast concrete components, steel formwork systems, and a full set of building materials. Cement and steel reinforcement were also shipped from China. In addition to projects directly built by Chinese contractors, many buildings constructed by local Venezuelan teams also used imported materials and technical systems supplied under bilateral agreements. While the collapse of older buildings due to age or outdated seismic standards may be expected, the failure of many modern high-rise developments built in the past decade has raised serious concern among engineers and the public. Experts point to three main contributing factors behind the widespread structural failures. First, poor construction materials and cost cutting. Photos from the disaster site show that many collapsed columns had insufficient steel reinforcement. The spacing and thickness of rebar did not meet standards, and concrete strength was also below requirements. These weaknesses made the structures highly vulnerable to strong seismic shaking. Second, weak geological assessment and soil conditions.
Many of the worst affected areas along the La Guaira coast were built on soft sediment or reclaimed land. These soil conditions can significantly amplify earthquake waves. The Venezuelan Engineers Association, CIV, has repeatedly warned that building dense housing on such ground without proper geological survey creates serious risks. However, these warnings were not fully followed due to development pressures. Third, structural design weaknesses in soft-story buildings. Many buildings used open ground floors for shops or parking, with limited shear wall support. In strong earthquakes, these lower floors tend to fail first, causing the upper section to collapse in a vertical chain reaction. The Great Housing Mission program, launched in 1999 under former Venezuelan dictator Hugo Chavez, was designed to use oil revenue to provide affordable housing for disaster-affected and low to middle-income families. To meet large construction targets quickly, the Venezuelan government relied on both domestic builders and international contractors through bilateral agreements. Companies from Russia, Turkey, Iran, and China were involved, the Chinese contractors playing a major role in many of these projects. In heavily affected areas such as La Guaira Estate, several flagship public housing projects have a strong background of international cooperation. For example, the Ciudad Hugo Chavez Frias and the Luisa Carcedres de Arizmendi residential complex are large-scale, high-density housing developments completed between 2011 and 2015. But under pressure to meet rapid deadlines and political targets, construction quality was significantly reduced. First, to cut costs and speed up delivery, some projects rely heavily on lightweight materials and fast assembly methods. This also explains why many building materials were shipped directly from China. While prefabricated construction is a mature method, using it without proper seismic design or soil improvement, especially on soft coastal sand, creates serious structural risks. Second, there was a lack of independent third-party supervision. The Venezuelan Engineers Association, CIV, has noted that many politically driven projects bypass standard municipal planning and formal structural review processes. In addition, projects involving Chinese contractors were often linked to informal arrangements, and structural design data was not publicly available, which weakened oversight. Finally, long-term maintenance was largely neglected. Venezuela's prolonged economic crisis and hyperinflation have severely limited public funding. After delivery, many housing complexes lacked basic maintenance and structural reinforcement. Weather exposure and coastal salt corrosion further weakened already fragile buildings over time. The Great Housing Mission is only one part of broader economic cooperation between China and Venezuela over the past 2 decades. Since 2005, Venezuela became China's largest recipient of investment and loans in Latin America. According to the Atlantic Council, China provided more than $67 billion in financing over more than a decade. This was mainly structured through a loans for oil model, where China extended long-term loans and Venezuela repaid them with crude oil exports. Under this arrangement, Chinese companies became heavily involved in major infrastructure projects across Venezuela. Beyond tens of thousands of housing units, these projects also included rail and transport networks,
The most prominent is the Tinaco to Anaco Railway project, stretching nearly 470 kilometers. It was intended to connect central agricultural regions with eastern oil-producing areas. It was also the first major high-speed rail contract awarded to Chinese companies in South America. Energy and power infrastructure. This included upgrades in oil drilling platforms, refinery modernization, and investment in multiple thermal and hydroelectric power stations aimed at addressing Venezuela's chronic electricity shortages. Agriculture and communications. These projects included large irrigation systems as well as nationwide broadband networks and satellite programs built by major Chinese telecommunications companies. But as Venezuela's economic management deteriorated and hyperinflation worsened, its ability to repay debt collapsed, and many of these large projects were left unfinished. The Tinaco to Anaco railway site is now overgrown with vegetation, with rusting equipment and abandoned facilities marking the stalled construction. The power system has also suffered repeated nationwide blackouts due to lack of maintenance funding and spare parts, further weakening industrial capacity. The construction problem revealed by the earthquake reflected broader infrastructure fragility linked to long-term political and economic mismanagement in Venezuela. For China-linked projects, this also highlights key risk in large overseas infrastructure development. Under the Belt and Road framework, some projects have faced criticism over construction quality. Without a stable economic environment, proper geological assessment, and independent oversight system, large state-driven projects face higher risk of delays, structural failure, or long-term abandonment. This earthquake has left large areas of housing in ruins and displaced at least 13,000 people. Direct economic losses are estimated at $6.7 billion. The wider economic impact is expected to reach 1.5 to 3 times that figure. Jorge Rodriguez, president of the National Assembly, called it Venezuela's most severe disaster in 123 years. The disaster has increased the need for large-scale reconstruction while placing further pressure on Venezuela's already weak finances. The country is now attempting what could become one of the largest sovereign debt restructuring in modern history. Venezuela's total debt is estimated at around $240 billion. In this process, China, as one of its largest bilateral creditors, faces significant exposure to financial losses. According to Financial Times and international financial institutions, Venezuela still owes between $10 to $20 billion under earlier loan for oil agreements. With oil production sharply reduced, debt repayment has largely stopped. In this financial situation, institutions warn that creditors should expect large debt haircuts, meaning partial cancellation of principal in exchange for restructuring the remaining debt. Citigroup estimates at least a 50% haircut. Some analysts project reductions of 70 to 80% due to Venezuela's fiscal collapse and weak financial transparency. Policy and economic observers note that even under a conservative 50% haircut, Chinese-linked investment institutions could face direct losses of $5 to $10 billion in this restructuring. In a worse scenario, losses could rise to between $7 and $16 billion. Overall, China's Belt and Road Initiative has produced mixed results with both financial risk
and project failures in several partner countries. In this case, the earthquake has further exposed long-term weaknesses, including unfinished infrastructure and heavy debt burdens that continue to affect both sides. えーっと、ちょっと待ってくださいね。Did I share? See. ちょっとごめんなさい。もし、最後のところでちょっとなんか、訳が少し抜けてた部分があったかもわかりません。それと、あと、漢字の読み方が間違ってたらごめんなさい。ということで、今日は、ベネズエラの地震の状況を、シェアさせていただきました。それでは皆さん、次回まで、お元気でお過ごしください。登録と拡散よろしくお願いします。それではまた次回まで。バイバイ。Thank you.